Расскажите про страшный случай из жизни, когда вы почувствовали, что что-то не так. Я тогда училась в средних классах, шла в школу, как вдруг рядом со мной остановилась машина. За рулем сидела женщина, а она крикнула мне: «Линда, меня зовут не так, но имя очень похоже на мое». Я остановилась и посмотрела на нее. Она извинилась и объяснила, что приняла меня за свою внучку. Затем она предложила подвезти меня до школы. Только суть в том, что я уже была на территории школы. Мне нужно было пройти полквартала, после чего повернуть и войти в здание. Когда я отказалась, она повелительным тоном сказала мне сесть в машину. Я ответила ей: «Нет, спасибо», и убежала. Уже позже я поняла, что, скорее всего, она вовсе не планировала подвозить меня до школы. Я собирался навестить отца после обеда. Позвонил ему утром, чтобы спросить, не нужно ли ему что-то взять, потому что я все равно собирался идти в магазин и мог захватить для него чего-нибудь. Он не ответил. Немного не похоже на него, но не супер странно. Тем не менее, мне показалось, что что-то тут не так. Поэтому минут через 30 я повторил попытку, и снова ничего. Он не брал ни стационарный, ни мобильный телефон. Тогда я решил поехать к нему пораньше и проверить. Я не могу это объяснить, но я просто знал, что что-то случилось. В итоге я нашел его дома мертвым. Он упал и разбил себе голову. До сих пор я не могу определить, что было хуже: найти его в таком состоянии или ехать 30 минут, в течение которых у меня росло чувство, что я столкнусь с чем-то подобным. Я жила в 5 часах езды от родителей и решила отпраздновать Пасху вместе с ними. По плану я должна была взять отгул в понедельник и в тот же день поехать обратно. Но по какой-то причине я решила вернуться к себе в воскресенье вечером. Около 3 часов ночи я проснулась от странного шума. Я провела рукой по сенсорной лампе, стоящей рядом с кроватью. Та издала громкий пикающий звук и выключилась. Подумав, что здесь что-то не так, я встала и дернула за ручку двери спальни. Она была настолько горячая, что я тут же отдернула руку. Оказалось, что вся моя квартира была охвачена пламенем. Из-за неисправной розетки у меня загорелась гостиная, и к тому времени, как я встала, огонь перекинулся на столовую. Единственными выходами из квартиры были выход через гостиную к входной двери или через столовую и кухню к задней двери. Тогда я использовала все свои силы и толкнула кровать изголовьем в окно. Я выбила его вместе со стеклом и просто закричала. Оказалось, что мой арендодатель пустил какого-то парня жить в кладовке. Тот услышал меня и побежал через весь квартал в пожарную часть. Пожарные вытащили меня через окно, а затем потушили пожар. Я находилась в нескольких часах езды от своей семьи. У меня не было ни денег, ни документов. Пламя поглотило мой мобильный телефон и ключи от машины. А на часах было всего 4 часа утра. В итоге я потеряла практически все. Моя соседка оказалась милой девушкой, позволила мне принять душ у нее дома и дала поносить кое-какую одежду, пока я ждала родителей. Заметила не я. Как-то раз ко мне в поезде подошла женщина и сказала: «Я просто хотела, чтобы вы знали, что вот тот мужчина за вами следит». Это действительно было так. Он следил за мной, не предпринимая никаких действий. Я убедилась в этом, когда пересела в другой поезд. В конечном итоге я попросила полицейского проводить меня до дома. Это был один из самых жутких опытов в моей жизни. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мне не следовало идти домой. Хотя я уверена, что он перестал преследовать меня, когда я обратилась к полицейскому, но все равно. Поэтому на будущее, если кто-то за вами следит на машине или как-то иначе, сразу же отправляйтесь в полицейский участок. Конечно, вы можете сначала убедиться в том, что человек действительно преследует вас. Проедьте квартал, сделав 3 поворота и так далее. Но лучшее, что стоило бы сделать, это идентифицировать его личность. Втихую сделать селфи с преследователем или сфотографировать номерной знак. Вы также можете пойти в место, где есть камеры наблюдения, о чем вы знаете заранее, а после уйти оттуда. Однако все эти меры не гарантируют вам той же безопасности, что немедленное обращение в полицию, поэтому доверяйте своей интуиции и поскорее принимайте решения. Однажды я проезжал мимо небольшого парка недалеко от дома. Я заметил на тротуаре 2 пожилые пары, которые смотрели в сторону парка. Женщины были чем-то очень расстроены и взбудоражены, а мужчины, судя по всему, пытались их успокоить. Я немного сбавил скорость и на секунду подумал остановиться, чтобы узнать, все ли в порядке, но в итоге решил ехать дальше. На следующий день я узнал, что какой-то молодой парень, живший в этом районе, повесился на дереве в парке. И, насколько я понимаю, этим 2 пожилым парам не посчастливилось обнаружить этого бедолагу. Я был дома один, когда кто-то позвонил мне в дверь. Было темно, и я хоть и мог увидеть в глазке человека, но у меня не получилось разглядеть его лицо, только тень. Я не открыл дверь, потому что он не ответил, когда я спросил, кто там. Я обратно сел играть, но собака продолжила смотреть прямо на дверь, будто чувствовала, что что-то не так. Примерно через 2 часа приехали мои родители и сказали, что у нас на улице стоят 2 полицейские машины. Оказалось, что тот человек,
человек был грабителем. Он вырубил одного из моих соседей и обокрал его дом. Случай произошел 2 года назад, но я все еще чувствую себя небезопасно, потому что я, по всей видимости, единственный, кто мог видеть его лицо. Мой отец тогда только что умер после долгой борьбы с раком. Ближе к концу его жизни моя мама начала себя странно вести. Она перестала за ним как следует ухаживать, и мне пришлось уйти с работы, чтобы самому взяться за него. Мне казалось, что ей стало на него все равно, а ведь у них были достаточно хорошие отношения. Через пару дней после его смерти я перебирал его вещи и заметил, что уже 10 утра, а мама до сих пор не встала. Ну, я решил дать ей поспать еще. На часах было 11, 12, час, 2, 3 часа дня. В конце концов, я подумал, что возможно что-то случилось. Она никогда не спала так долго, поэтому я открыл дверь в ее комнату. Я увидел ее опершуюся грудью на табуретку, стоящую на коленях в довольно большой куче мочи и кала. Я не знаю, как она оказалась на полу, мне кажется, что я бы услышал, если бы она упала. После того, как я все убрал и привел ее в чувство, я спросил ее, в чем дело. Она сказала, что у нее не было ни физических сил, чтобы подняться, ни достаточной воли, чтобы позвать на помощь. В итоге скорая отвезла ее в больницу, и в этот день я понял, что в ближайшее время я не вернусь на работу, потому что следующие несколько лет буду ухаживать за моей теперь уже смертельно больной матерью. У нее оказалась опухоль мозга. Я работал над радиосистемой в местной водонапорной башне, которая находилась в довольно отдаленном провинциальном городке. Это был прекрасный весенний денек. Когда я приехал туда, светило солнышко, но примерно через 2 часа ветер перестал шуметь, а птицы перестали петь. Я вывел свое оборудование из режима ожидания и поставил метку «Лайв-тест». Все потому, что у меня было странное чувство, что времени на полное тестирование у меня не хватит. Я вышел на улицу и сел в машину. Примерно через 1,5 минуты в башню, из которой я только что вышел, ударила молния. Это был самый громкий звук, который я когда-либо слышал за всю свою жизнь. Мне тогда было 10 лет. По выходным моя бабушка присматривала за мной и моими братишками и сестренками. В эти дни наши родители принимали участие в рабочей конференции. Мы сидели в гостиной и ели блины. Мои братья и сестры смотрели мультфильмы, а я читала самую новую книгу о Гарри Поттере, которая вышла накануне. Мой брат попросил у бабушки еще блинов, и она начала вставать. Я особо не обращала внимания на то, что происходит вокруг, потому что была поглощена своей книгой. Но краем глаза я вдруг почувствовала, что бабушке как-то тяжеловато вставать и требуется больше времени, чем обычно. Она попыталась встать, но у нее не двигалась нога. Она попыталась поднять ее руками, но одна ее рука тоже не шевелилась. Я поняла, что что-то не так, и отложила книгу. После этого она упала со стула на пол. Я закричала, а она попыталась сказать мне, что с ней все в порядке. Просто у нее затекла нога, и она споткнулась, но ее голос звучал невнятно и двигалась только половина лица. Я узнала признаки инсульта по сериалу «Клубнянь». Тогда я побежала на кухню. У нее на тот момент не было мобильного телефона, и мне пришлось звонить в 911 с домашнего. Но сначала я позвонила своей лучшей подруге. Это был единственный номер телефона, который я смогла вспомнить. Я спросила ее маму, нужно ли до 911 набирать код города. После этого я набрала в 911. Тем временем мои братья и сестры позвали на помощь рабочего, который косил траву во дворе. Приехала скорая помощь, они отвезли ее в больницу, и больше я ничего не помню. По всей видимости, мама моей лучшей подруги каким-то образом дозвонилась до моих родителей, потому что они тоже приехали в больницу. Но вот и хорошая новость. Благодаря тому, что ей так быстро обеспечили необходимое лечение, она полностью поправилась и до сих пор, спустя почти 20 лет, жива и здорова. Я приехал с работы домой, и как только вышел из машины, почувствовал что-то неладное. Мой сосед сверху оставил свою собаку на улице. Это не было чем-то супер необычным, но она вела себя как-то странно, чем только усилила мою чуйку, что что-то не так. Обычно она была очень рада меня видеть, но в этот раз она просто сидела у его двери. Прошло минут 20, а я все не мог избавиться от этого чувства. Тогда я решил подойти к его двери и узнать, не хочет ли он спуститься вниз и выпить чего-нибудь. Подойдя, я заметил, что его собака уже зашла внутрь, но теперь она без остановки лаяла. Я постучал, но никто мне не открыл. Тогда я начал колотить в дверь. Дернул за ручку, но было заперто. Я побежал вниз через весь дом к черной лестнице, которая соединяет наши квартиры. Открыл дверь в его квартиру и увидел, что он бьется в конвульсиях на полу, пытаясь отдышаться. Чувак передознулся перкосетом. Скорая сказала, что если бы их вызвали на 10 минут позже, он бы мог не выжить. Изменено. Вот вам еще бонусная история. Я переехал в дом, где произошел этот случай около 2 лет назад. В том же доме наверху жил пожилой мужчина. Он жил там до моего приятеля и его собаки. Примерно через 3 недели после переезда я перестал видеть этого соседа. Он был своего рода домосед. У него не было интернета и даже смартфона. Дядька был очень простой, тупо кайфовал в компании виски и своих блюзовых пластинок. Прошло несколько недель, как вдруг я заметил, что его пластинки перестали играть. Из его квартиры вообще перестали исходить хоть какие-то звуки. Я не придал этому значения, потому
потому что я не особо контактировал с этим соседом, так что я не знал его распорядка дня и привычек. Примерно на 3-й или 4-й неделе у меня дома начало вонять. Я зажигал ароматические свечи, использовал освежитель воздуха, но все было безрезультатно. Как-то раз, когда я пришел домой, вонь была просто невыносимой. Тут меня осенило. Это запах мертвого тела. Я позвонил своему арендодателю, который тут же приехал, и как только он почувствовал запах, то сразу же побелел. Мы бросились к входной двери соседа, которую хозяин отпер запасным ключом, и, конечно же, увидели там мертвого соседа, гнившего на полу. Он пролежал там так долго, что его кровь впиталась в пол и просочилась в потолок моей ванной. Ее можно было заметить в светильнике. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите про страшные случаи из жизни, когда вы почувствовали, что что-то не так. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35.
But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company?
Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike. What have you done?
Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light.
Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.